You guys can switch back. Okay. Vamos lá, na tela aí novamente. Agora você vai começar o run real. Start the timer in 3, 2, 1. Beleza, foi no time aí os dois. E como é online, eles precisam jogar rápido, sincronizar pra não dar errado. Então, agora vai começar a run. Essa primeira missão é bem fácil porque eles vão começar a destruir essa linha de frente aí da casa. Como eles estão na campanha soviética. Pra quem não sabe, o game, a franquia de Command Conquer, basicamente todos os aliados ocidentais enfrentam a União Soviética, eles estão na soviética campanha. É o contrário. So it's important that I walked her forward there, like right before that cutscene starts, and then after I get control over her, I can immediately target this. O bacana mesmo da run é ver os dois lados. E a perspectiva de cada um é diferente, eles usam estratégias diferentes também. Because there are ranks in Command & Conquer, and one of the contributions towards ranks is total damage done. So I'm going to be doing damage to things that he's going to still be. Como o game RTS, o máximo que eles precisam mesmo é maximizar todo o mix de modo que eles precisam fazer para criar qualquer objetivo no game. Tentar ser mais rápido que o próprio CPU. Highest rank they also regen slowly over time, but we mostly care about the first couple ranks that give the damage, rate of fire, and armor. And you have 3 different ranks you can get, so Veteran, Heroic, and Elite. Yeah, for sure. So here we can only build flak troopers right now. This sort of gives you a sneak peek at how we agora vai ter o seguinte, vamos esperar a criação de tudo aí, fazer as missões básicas do game. Fica como se fosse um tutorial essa primeira missão. Eles vão contra-atacar aí. Então acaba no dia 30, no domingo. Oh, okay. I hope you aren't actually going to try and defeat me, Roku. No, I'm here to help you. So one of the interesting things about this run is that it's designed for co-op in mind, as you can see. But if you play single player, it will give you an AI co-commander. And that's the main advantage we have, is that a lot of the maps were designed around the idea. Como o Prof disse ali, é co-op, só que a diferença é que cada um controla um inimigo, ou seja, é um single player co-op. Yeah, so like right now, all we're trying to do is destroy these waves as quickly as possible, which ends up like triggering the next one. Ou seja, só um player, só que controlado por 2 pessoas. But basically, at some point, yeah, after this wave, I'm going to just bring my flak troopers down to try and intercept some of the helicopters as they're passing underneath. Yeah, the helicopters dying here on both sides. Basicamente, o início desse jogo é bem calmo, então não dá pra explicar muito. É só esperar fazer o tutorial mesmo, é o jogo. Simplesinho. Just to save a few seconds. I've got mine in the building, which increases their range slightly, so they can kill them as they're flying by. You've got a flak trooper up. Yeah, there we go. You'll also hear us talking to each other a little bit during this mission, where sometimes the secondary abilities don't like to go off when you trigger them. So Muffins might try and do something to say, hey, your thing didn't go off, because he'll have his map somewhere else and he won't see that it didn't happen in time. So we might talk to each other a little bit like that throughout the run. That's pretty normal. Yeah, and that's like one nice thing about doing a co-op run as well, is even with things that usually don't go according to plan, having just somebody else there to be like, yo, you need to. Beleza, agora eles vão really useful. Terminando a primeira missão já do game. And you see the Empire of the Rising Sun like attacking with all these big tanks, and you wouldn't really think that. Não, esse game não tem pra celular. But Red Alert has like kind of a exclusivão de PC. Esses jogos da franquia. Esse jogo foi de 2008 para 2009. Então, bem de boa, hein? And the conscripts are specifically anti-infantry. If the tanks start shooting at infantry units, they're not going to do much damage because they're just not the right damage type. Yeah, so here we're triggering the next part of the mission, which is going to introduce optional objectives, right? So in an RTS speedrun, the fastest way to finish the run is by identifying and finishing the primary objective. Eles vão ter que esperar. Vou colocar os soldados dentro do carro para avançar.
Vai continuar mais uma vez a parte do tutorial. Essa casa aí. We are actually going to complete this optional objective. It's the only one we do in the run. And the reason for this is because it's actually faster to just send some guys over in order to destroy the units attacking this building, than waiting for these guys to just slowly take down the building themselves. Yeah, the mission doesn't advance until either you defend it or Ele disse, como RTS o game, você precisa de ideal é fazer o máximo de movimentos, porque é CTO, ou seja, tentar fazer muito mais rápido as suas coisas do que a CPU fazer as delas. Ou seja, você atrasa a CPU fazer as coisas. Porque como é um game que você precisa de estratégia para destruir toda a base inimiga, muito mais do que CPU. É mais sendo speedrun do game. In order to trigger the next part of the mission. And there they go. There we go. So yeah, that was an example of me like clicking through an action and just nothing happening. That just happened. Eles colocam uns paraquedistas lá na base. Agora vai ter esse contra-ataque aí. Another nice thing to mention right now is that como é um jogo lento, assim, de começo, é mais fácil de explicar, porque eles vão priorizar mais os soldados, porque os soldados vão dar mais dano em pouco tempo. Isso ajuda eles mais, ainda mais se eles produzem bem mais rápido também. 8 of them in order to be able to finish the mission. So what I actually ended up doing was moving Natasha, as you see there, all the way up here to get started on destroying one of them. And this is actually going to significantly speed up the end portion of the mission. Yeah. Okay. Beleza. Como é da hora vocês verem a perspectiva dos dois, lá pra frente do game, como é um tutorial, ainda não tem muita maximização de movimento pra usar. É um básico, são testes, crescimento assim. Nossa, no meio do game você vai ser obrigado a avançar mais, atacar, criar, então vou ver como eles vão se organizar no game, um atacando, outro defendendo. Um organizando as coisas, outro já planejando. Muito interessante. But it does like save, I guess, like a second or two. It's faster than having her run, and the only way to unload from the bullfrog is that launch. Game não tem glitch nenhum, só mais stretches, bastante de estratégia mesmo. Só mais rápido o que pode. Unique spin on RTS, where we are going to get this a bar of like special abilities that we can level up. And so magnetic satellite is going to be the first one that we actually end up getting here, which sucks up certain armored units into space. O que ele pegou ali foram os protocolos que ele pode usar para ganhar um poder especial aí. Pra ele poder usar. Os dois se tornaram que levanta tudo. Esses navios aí que eles fez. Não é fácil, não precisa virar tempo para atacar eles usando soldados. Tem vários além deles. Esse tornado aí pra usar com um poderzinho. Finalizando aí, já acaba a primeira parte do game já. Or orbital dump. A gente vai para a segunda, hein? What's really funny is if you end up sucking up units using magnetic satellite through it, 801. If you use that orbital drop, vamos ver a segunda missão. Like throwing down all of those things as well. Yes, yeah, I'm just making sure. Okay. And sim, se agora vocês vão aguentar mais não acontecer, hein? It's cutscene time. Yes. Too bad Leningrad was merely a diversion meant to pull our forces from where they were actually needed. Sim, é um single player, ou seja, é um jogador só. Só que esse jogador é controlado das pessoas. Ou seja, os dois jogadores estão controlando um personagem. Aí eles fazem estratégia. Um defende, outro cria, outro ataca, outro defende. Isso vai seguindo assim. Our enemy was thrusting deeply into the motherland's tender nether regions. It's time to show some backbone and take the fight to the enemy. Stop them before they get any closer to Moscow. Oh man, we get to do this for like another hour. Sim, cara, essa ideia de genial. Essa ideia de Restream é muito louca, porque eles fizeram live action de propósito. Com vários atores famosos. O pior não é isso, o pior é que eles fizeram irônico, basicamente. So, normally the Natasha here Parte de comédia do game. by the AI co-commander if you're playing by yourself, but since we're playing co-op, I get to control her.
And as we saw in the previous mission, Natasha can swim. So normally if you look Agora começa pra valer mesmo o game. Eles vão ter que começar a organizar o exército deles. Eles vão atacar em vez de cada um fazer o mapa. We're just not going to do that. She's going to swim under this bridge and go straight to the objective, ignoring everything, while Muffin gets ready to get into position to take out a very powerful enemy with his sickles. And so here we are doing an optional objective to get some bears that are going to be very, very useful for me to be able to do silly things during a cutscene. So these like 4 infantry dudes there, you can kind of like see their hats peeking out of the ground. Yeah, we just send these bears down while the cutscene is playing in order to allow me to bring these sickles, these jumpy spider robots, down over here behind this tent. If we don't end up killing that, those infantry units will come up and destroy one of my sickles. Agora eles vão. But now Railcoon, is now getting out Vão of sair the da água aí e water with começar a planejar. Natasha to trigger the launch, and so this is going to allow us Jogo to muito use bom, orbital jump. principalmente uma forma que eles vão tentar atacar, porque o jogo vai tentar de algum jeito travar esses ataques deles. Por exemplo, agora vão começar a atacar, ou seja, uma armadilha que eles fizeram, uma trap aí. Eles vão ter que arranjar um jeito de se defender, eles vão saber fazer isso, porque uma franquia alta já vai de linha de frente. Before they end up getting the reinforcements. And so here come the reinforcements. But the boss is like already dead, so it's no problem. So here I am just going to jump with these guys back, and we're gonna end up working all the way back here. Okay. I almost picked up Magsat instead of orbital drop. Okay, so now this is gonna show off the orbital drop. Vou começar a construir agora, destruir isso tudo aí. Beleza, isso é concluído aí. Agora eu vou começar a mover os exércitos dele pra defender. Tipo para Hollow Knight. Se eu não me engano, Hollow Knight não está no evento. Posso estar enganado. Se eu não me engano, não tem Hollow Knight, mas... Pelo menos do evento da SGDQ, não tem. Thank you. 240. 240, nice. All right. Good. All right, and... Beleza, mais outra cutscene aí. É speedrun verso. É speedrun, cara. É um single player, ou seja, é um jogador só. Tá na partida, mas que é controlado por 2 pessoas. Copy do game. We need to recapture our port at Vladivostok. Why don't we assign the young commander to that task? Don't be ridiculous, Cherdienko. The Empire has a massive force there. Lembra que daqui a pouco bate o incentivo de ter o bônus game 3 aí como StarCraft. Ou seja, depois dessa run de Command Conquer 3 aí já vai ter a run de StarCraft. Caso bata o incentivo. But this is not your decision. Yes. You have made that quite clear. Commander, the general was correct about one thing. We need our navy. Esses atores que estão fazendo live action são famosos. Cada um eles fizeram um papel diferente. Estão vendo o obscuro o parte obscura da vida deles, fazendo live action de Command Conquer. All right. So there are 3 difficulties. We're just doing the campaign on hard because that's just what we ended up playing initially when we played it casually. Hard difficulty increases the number of enemy units, the number of their fortifications, and it gives them higher tier units. But especially a obscuridade. Veja o lado ruim das coisas, né? Agora eu vou fazer o seguinte, essa missão vai ser um pouco mais complicada porque eles vão ter que tentar não errar o time que eles vão tomar o ataque, porque eles vão tentar contra-atacar o máximo que der antes da CPU reagir. Pode atrapalhar caso a CPU reaja. Eles vão fazer o seguinte, eles vão liberar todos esses paraquedas, paraquedistas para tentar defender o máximo que der, manter eles vivos e começar a imediatamente já planejar os ataques. Caramba, cara. Tá triste então esse tempo aí. But here we're moving these bolts to a really particular position because they are going to try and reinforce
Continuando, agora eles já dominaram tudo. O maior problema desse jogo assim mesmo é os navios mesmo que atrapalham atrapalha demais. E por causa que como eles têm mais dano que os próprios soldados aí, eles matam em área, então acaba atrapalhando bastante. Então, cada personagem que eles usam tem uma diferença de dano. Só que como a speedrun foca terminar mais rápido, eles preferem usar os soldados em vez de produzir tanques, etc. Por causa do tempo que eles teriam pra fazer isso. E esse é maior. Tesla will one-shot Maior infantry tempo, and maior is recurso. good against armored types as well. So Tesla is just kind of an all-around damage type, but it's unique to Soviet units. All of the different factions have their own unique damage type that they use in certain ways. The Japanese have the wave force, and the Allies have the prism attacks. Okay, so here we Beleza, got agora eles our vão avançando aí. building structure. O Eu já vai construir uma basezinha ali. What this is Por going to ali allow já, us to perto do is be able do to set up camp. You can kind of think partezinha of do litoral it ali, as antes like a de giant colocar na frente. Protoss Eles pylon precisam that's produzir very exército similar logo. to a certain Eles não perderem campaign that tempo, we are trying to como unlock disse, in menos order to be able to recursos, speed mais invade the soldados. game after this A one. ideia é essa But this is nessa going to fase. allow us to build structures anywhere within this giant red box. And so because mine spawns a little bit further out compared to Railkins, we end up having me go up on land in order to extend this field. And the really cool thing is in co-op, it actually allows us to build into each other's buildings. And so me bringing my MCV up here is going to allow Railkin to build his shipyard in the water, which is actually kind of important. And MCV is short for Mobile Construction Vehicle, and that's important because they turn into these construction yards. São But we can bastante. also turn Ainda them mais back into com... that vehicle. Mas At antes any de point during this campaign, atrapalhando if one of bastante us loses all os of our NPCs production decidindo structures, we muito both chato. lose. But Acaba atrapalhando muito. generally, if that's going to happen, we're close to finishing the mission anyway. So we'll unpack our construction yard back into the vehicle and just run it away. Yeah, and so the primary objective right now is we have to build one of each of these buildings that we have at our capabilities. So we're just doing that really quick, and then we're going to take our second expand for the ore refinery. And Railkun usually finishes a little bit earlier than me with all of his buildings, just because he ends up getting his MCV set down a little bit. Beleza, agora eles estão We're good, you can sell. tranquilo, já vamos pegar mais protocolo ali. We have to sell the Poder barracks vir pra because eles. there's a power limit. If you look to the left of where Tim Curry is talking. Vão defender, eles vão organizando toda a linha de frente do personagem já pra Prove cá. him wrong. All right. Good. So there's the energy production and energy consumption numbers here. If you go over on power, it turns off all of your static defenses, which we don't care about too much usually, but it will also double all of your build times until you fix that. And selling the barracks reduces our power consumption enough that we don't need to make another power generator. O máximo que dá pra zerar é 1h30. But building off the O PB deles é registrado em 1h15 minutos. O relativamente longo por causa de estar no hard mode, que é um pouquinho mais complicado. Buttons are actually different. So if he wants to A move, it's something like A left click in Warcraft 3 and A right click in Red Alert. We're having Muffin tank with his stingrays here, so mine take less damage because when we finish that, don't forget to kill the naval yard. Thank you. He gets these really powerful end-tier units, the Dreadnoughts. You're normally not going to see these early in the campaign, but they're extremely powerful, very long range. They let us kind of cheese the end part. Beleza, agora eles vão fazer o seguinte. Eles estão contra... Não, eles estão fazendo... Ó, vou explicar de novo detalhado. É um personagem no game, só que os dois runners estão controlando um personagem. Seja, dois caras controlando um só no game. Qualquer categoria, ou seja, fazendo cooperação aí. Um personagem só no game. However, it doesn't take away that cost all at once. Entendi, velho. Building the unit, it actually depletes those resources over time. So if we just queue up a bunch of units, they eventually will end because we're not. É multiplayer, só que multiplayer eles usam versus. Uma categoria eles preferem usar co-op e a campanha, o modo, mas é importante priorizarem um personagem para dois runners.
Pra ter mais ações. Exato. Os dois jogadores controlassem a mesma peça de xadrez, entendeu? You have the bullfrog, right? Yep. Okay. Oh, whoa, those guys are Dois really personagens controlaram no lado branco. Dois personagens controlam no And I lado had to preto. take out some Naginata cruisers there, which are the Empire of the Rising Suns, their N-tier naval unit. And I was utilizing the Stingray's special ability, which is a big AoE shockwave in the water that does damage and briefly stuns to try and take care of it, because they have a ramming ability that one-shots enemy units. Exato, pô, você especificou isso daí. Eles estão com o mesmo exército, mesmo exército controlado. Só que os dois estão controlando um exército diferente, ou seja, os dois estão criando um exército diferente, controlando eles separados. Você pode ter mais tempo pra organizar o contra-ataque e não deixar a CPU jogar. O ideal dessas jogadas de Conquer é fazer a CPU não jogar. Ela não ter reação na hora dos ataques. Só que isso, claro, tendo menos recursos e mais exército. A ideia principal da LAN. To take out like the last one. And that allows me to get in here really quick with a Dreadnought, because we're going to be sort of doing a really precise setup in order to do something very silly. Ó, gente, eu vou explicar de novo, vocês estão confundindo. São dois PCs. Só que eles estão jogando online em um personagem só. Tem um server, dois PCs, falando um personagem só. Entendeu? No mesmo exército. Vocês não confundirem isso. Yeah, there we go. By Railkun shooting somebody in the air, I'm going to click on it, and then the Dreadnought is, yep, nice. That was actually really fast. That was good. That was actually pretty hard. Ele disse que ele conseguiu fazer rápido a missão. Eu não sei especificando as missões, mas o objetivo mesmo dessa missão é destruir essa frota chinesa aí, a base chinesa. Esse posto de comando dos chineses, eles têm que fazer rápido, ou seja, eles precisavam atacar rápido e organizar toda a estratégia, que eles fizeram bem rapidinho. A CPU não reagiu, nem disse, eles não conseguiram reagir, eles tiveram tempo de pegar o padrão da missão e é só defender. Yeah, we can save one volley, maybe two, depending on how many mines survive. That wasn't the best, but it's alright. We'll get a couple shots, probably save one volley from Muffin's Dreadnought. Yeah. And so here, as Railkin mentioned earlier, I just moved my MCV away, just in case, because they had an attack wave that attacked us from behind and did a lot. So we're just guaranteed to be able to finish out the mission and not fail it. Eu tinha uma campanha muito louca desse game, Thanks, cara. Tim Curry. A trilogia é muito bacana. É interessante jogar normal segundo do que jogar esse aí, porque a categoria é co-op campanha soviética, ou seja, eu jogando a campanha soviética em co-op. Como é campanha, não é online pra jogar contra. I'm taking down the mission times because with the connectivity issues you saw before. Tem que ser obrigado a jogar modo campanha desse jeito. É meio louco de explicar, mas basicamente isso. E não dá pra jogar separado o modo co-op. Por isso a ideia aí de hard mode, principalmente porque fica mais difícil, já que é bem mais fácil duas pessoas controlando o espaço de exército. Vocês vão ter mais uma coisa serem bacana aí. Esse cara, se eu não me engano, ele é o do Homem-Aranha, vocês não sabem. Pois é, o Richard. É o cara do Homem-Aranha. Quero foto do Homem-Aranha. Or if we don't, if we wait, soon, very soon, it will be too late. We finally get a taste of victory, and now this. The new American president is an ignorant. Sim, o nível. Na RTS, eu vou dar uma explicada melhor agora, já que tá tendo. RTS é basicamente isso. Tem um comandante, e desse comandante é controlar as tropas. As tropas é controlar os recursos, dos recursos controlar o seu território. Basicamente isso. A ideia desse tipo de RTS é basicamente como se fosse um xadrez, só. Um xadrez você tem que controlar tudo ao mesmo tempo, ou seja, por turnos. É essa, basicamente vários jogos têm usado desse conceito, só que de forma diferente.
Conquer é um desses, eles usam muito do RTS clássico mesmo, que é comandante, exército, recurso, domínio. Recursos, eles têm estruturas que ele pode fazer, e exército, eles têm soldados, tem os tanques, naves, navios, quer dizer, né? Comandante, eles têm a base soviética que eles estão usando na campanha. Domínio é a ideia do objetivo do game, que é dominar os territórios. Let's set up a safety save. I'll let you know before I go up the ramp. All right, cool. Okay, so I have control of a naval force. So what I'm going to do immediately is just build pegando umas referências maneiras, hein, dos which are going atores, to cara. get me a bit more hora in que the vocês water, estão and then boa. I'm actually going to literally build a structure at Railkun's base to just Agora é o be able to seguinte, help essa them missão out aí vai a ser um little bit pouquinho later chata, in the porque eles vão ter mission. que destruir You'll pra see tentar the first thing I did was proteger esse actually sell a bunch of contra-ataque aí. structures because they give us a super reactor, so our power is ridiculous at the beginning. Vão fazer And every time you rápido sell a esse structure, it exército gives you antes da income CPU script. reagir de So I novo. use that just to Não kickstart tá my usando do forces to mar, really get a bunch of como units. estão vendo na tela do cover, Yeah, usando and a tela do so mar here, para what criar the mais game is exército going to do baseado is no it's mar, going porque to introduce sort of a os navios mechanic dão for mais dano que allies to soldados. like teleport units Só in. que vem aquela história, Just o randomly, menos they'll just like recursos, teleport an aircraft carrier in cara, because they don't expect me menos to be able to recursos, deal mais with it soldados, after it spawns. para manter essa However, consistência. Agora vai ter o the ataque ali do thing cover, que ele about conseguiu how atacar, science and por aí de stuff boa. works is Por that you isso a ideia dos can't navios que eles vão teleport tentar something atacar essa on base top aí, tem que of boa. units Eles that querem are manter already esses navios occupying that muito space. So de if I boa, end para up eles não bringing terem my que ser units in a forçados a gastar very recursos no particular game position toda hora, que isso when they atrapalha demais, teleported in, principalmente it's quando almost. for And atacar, porque come on, quando você ataca no I'm RTS, ready. você vai perder exército, não importa de que maneira. Hang on. Oh, yeah, okay, here we go. Yeah. Yeah. And now they're like, oh no! É, uma How coisa are you ever curiosa gonna é deal with that? So they give me like these three o live action ainda se stupidly mantém powerful ainda like no game. submarines like up Eles here, usam um being like, radinho here's some disfarçado ali pra emergency mostrar os reinforcements atores. so you don't die. And it's like, well, there's just like no units there to begin with. Mas agora vai ter mais uma You saw that I was partezinha loading into pra buildings mostrar. earlier on in the Tá game. chegando pra eles One na of the things soviética, about então eles vão buildings começar a usar is elas you para can atacar. fortify infantry in them, but certain damage types Enquanto can o clear out Rail, fortifications como eu very disse, essa é easily. a So I use graça the do... Molotov cocktail special ability on my conscripts. You throw 2 Molotovs in and it will instantly clear a fortification. So I'm making use of that to clear out the allies here, capture the banks because they give me a nice injection of income while we're doing this. And that also gives me time to build up this critical mass. You can probably save right here. Uh-oh, okay, I messed up. This should still be fine. So there I was trying to do another one of those chronosphere manips where I just end up getting in their way, but it didn't quite work. So this is actually a little bit spooky for me. Can you save? Yeah. Okay, so we're gonna set up a safety save here for Railkun. Blah, 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 blah. Okay. Good name. Eu disse, essa é a graça do jogo. Okay, hopefully I don't lose this last. So yeah, I'm fine. Okay, I'm okay. All right. So I built up a bunch of these hammer tanks to just end up helping out. I'm going. Okay, go. Helping out Railkun, because this is a really hard part of the mission for him. And so basically these hammer tanks are going to be dealing extra damage to armored units, and they're also going to tank do this jogo Tesla, assim é cannon tower. Yeah, that thingy. fazer um Which is controlar going uma to parte help e him o outro controlar a outra. be able to Eles estão get up there. fazendo And aí. meanwhile, O I'm Rail going to be tá controlling controlando another os recursos, group of units. So I am atacando, e o controlling two Cover tá groups of organizando os units at the same exércitos do time, navio. and I'm going to try Só and que destroy these vehicles às vezes eles vão before inverter, um they vai can atacar, actually outro end vai up ter que running over his organizar os units, recursos. because they can Essa just é a like graça do roll KOF, over que them você in one controla hit apenas KO um them. comandante. But if I'm really E dá good pra at todo mundo like target organizar firing and sem ter also dificuldade. soaking Isso the damage fizeram from mais it, rápido no Railkin game. can just walk in with this huge swarm of infantry and just be able to destroy everything and out-sustain their production, because they are non-stop producing units while all this is A going diferença on. de So they StarCraft Railkin just took down de their factory that was producing mech units, StarCraft and para we os have jogos de got... Command Yeah, Conquer we got it. We e got de there. Nice. Okay. Empires, assim. First part É of porque the o Command mission is Conquer done ele for é us. forçado Oh, a shoot. I a forgot to build the battle te up. gastar That's okay. recursos. It just slows this Ou down a seja, little eles bit. forçam você a gastar recursos In com that soldados, case, I'm gonna build usando a agressividade. É obrigatório. Ainda mais It tendo os might be poderes hard to see on especiais, the que são os screen, but protocolos ali in que eles usam. the top right on the minimap, there's little Ou seja, o Command exclamation Conquer ele marks te for força objectives a atacar, gastar that recursos track com them. ataque. O StarCraft ele te força a usar recursos para ganhar mais recursos, e dos recursos que você mais ganhou, eles fazem Yeah, you weren't você expecting that criar o cutscene to show exército up, were you? obrigatório.
Já os Free Fire, eles te obrigam a criar mais estruturas. De cada RTS tem sempre um jogo diferente, um estilo diferente de jogo. Mas a ideia é sempre a mesma. Comandante, um exército, um recurso, um território. But it's impressively easy for his base to die, even though he's supposed to be a general. So I have to move over here and protect him from this attack wave that's going to come because they've got some Athena cannons, which are actually kind of terrifying. So we're gonna take all this out, make sure he doesn't die, and then we're gonna push on the objective. Yeah, and so my job here is to just kind Agora eles vão fazer o seguinte, agora eles vão parar de andar separados e começar a atacar mais. Eles vão usar do ataque para conseguir fazer esse esqueminha. Vocês estão vendo, o Ray já está controlando todo o exército ali, soldados. Vão organizando toda essa parte do exército, enquanto o povo está forçando as partes dos navios ali. Parte da marinha ali para recuar o inimigo, que ele já tá atacando. Como eu disse, a ideia desse jogo é basicamente não forçar a CPU a controlar, ou seja, tentar fazer a CPU não jogar todas as missões. Só que, como o RTS não é algo assim, totalmente previsível, vai ficando complicado de saber quando a CPU vai controlar ou não. Por isso, a ideia de ser mais rápido que a CPU, porque a CPU não vai ter reação na hora. Beleza, acabou de falar de uma doação aí. O cara tinha dito aí. Meta de Tacross tá quase batendo. Então, daqui a pouco bate aí. Vou deixar vocês no mistério. Quer saber os valores. Yeah, keep going. All right, we have a very large donation towards that. It is $1,000 from Ariel. Oh, Ariel! Hey! Ariel says, I could tell we reached Rail couldn't cover Muppets Run because the enthusiasm is literally pouring out the stream. Between Muffin's seemingly no breathing required commentary and the RE2 cutscene acting, my day is 100% better. Make those allies take a bath. I think you did during that one part. Thank you so much, Ariel. Estão terminando já o ataque. Eles não estão aguentando mais o... Sure, we got Eles não estão aguentando mais o contra-ataque. Já a CPU tá parando de funcionar. Fizeram a CPU aí parar de ter o controle do game. Isso é bom. So what we're doing right now is we have to destroy a very specific list of structures. However, these guys end up spawning a bunch of these Tesla coil arc tower, spectrum tower, there we go, thing. However, because we both have orbital dump too, we are able to just like waltz up, dump them really, really fast, and then just run up and destroy all the naval archers. Yeah, I got it. All right, cool. Beleza, agora já tá acabando a missão já. Nice job, man. Thank you. Yeah. Yeah, good job. Bem rápido a forma como eles estão agindo. Agora vamos para a próxima missão aí. Agora bem rápido. Estão vendo o jeito que eles jogam? É basicamente essa a ideia dessa run. Cada um faz alguma coisa no começo do jogo, organizar todos os recursos dos exércitos, e lá pro fim do jogo eles começam a agressivar mais. Assim. Move peça por peça e depois tudo vai junto de uma vez só. Agora vamos para mais uma cutscene que vocês vão aguentar. Commander! Oh, Tim Curry! Once again, the motherland owes you a great debt. Vou botar aí mais uma cutscene aí pra vocês. Como eu disse, como eles controlam o personagem é separado no começo, ou seja, cada um controla um recurso diferente no começo do jogo. Lá pro final eles começam a organizar e atacar todos de uma vez só. General Krukov has a tendency to overstep his authority. One day he will go too far. Right now, however, we have a much more dangerous issue to deal with. We have evidence that the Americans are very close to creating a new kind of superweapon. Commander, this is Dr. Gregor Zelensky, possibly the greatest scientific mind of our time. Oh, no, there was another, far greater. Doctor,
Please, what can you tell us about this new technology? Well, it holds a very destructive power far beyond anything that we ever seen before. What? And you see, Vamos aproveitar esse tempo aí que tá tendo. Commander, I need you to take Estão this falando nas cutscenes. Basicamente, toda a missão eles estão usando a forma irônica de falar que cada um tá tendo o lado errado da história, ou seja, os soviéticos estão, por exemplo, agora os soviéticos estão levando tiro. Aí eles falam, soviético não tá. Soviético tá sendo 1000 vezes melhor. É uma comédia americana básica. Não dá pra explicar, eu tô afim de traduzir isso daí não. É muito difícil traduzir esse tipo de comédia pro BR, fica meio sem graça. Basicamente isso. É um ironizando o outro. Vai ter essa missão aí. É bem legal, porque agora eles vão ter que ser obrigados a agir juntos. Ou seja, eles vão ter que jogar juntos aí agora. Coordenar seus próprios recursos ao invés de jogar separado. Eles fizeram uma outra missão, por exemplo. Well, the units that we want to use, the twin blades, are limited for me, but not for Muffin. So the first thing Exatamente. he's going to get a twin blade. Não tem como explicar a piada, cara. A piada é muito sem graça. Horrível. Explicar a piada do inglês para português, que é americana, ou seja, tudo fora de contexto. É meio ruim. Stingrays to help because the center island here has a lot of really scary anti-air defenses. So getting some Stingrays will let me help charge up there and make it a little bit safer for him. So we're both going to use orbital drop here, making sure it actually goes off because sometimes that happens. Yep, good. All right, so my second one should be coming down now. Vou atualizar vocês aí. O bônus de game de StarCraft tá com 51.199 dólares. Ou seja, falta aí uns 9k só de dólares para bater o incentivo de StarCraft. Ou seja, ainda tem bastante tempo ainda para bater. De alguém ter um doador muito bom. Começaram a doar infinitamente. There's a bunch of like anti-air and stuff like that, which is really scary to deal with. Oh, yep, there they go. And so I want to just be able to make sure I have critical mass before I end up starting to aggro them. And so my goal is to just not lose anything if I can help it. So I am just going to be paying really close attention. Yep. Okay. Beleza, agora vai ter mais uma parte. Como eu disse, agora eles vão ter que fazer a mesma função. Vão ter coordenando recursos ao invés de o exército. Reforçar a estrutura e junto do exército. Como eles são speedrunners, geralmente speedrunners eles têm coordenação muito rápida para fazer o máximo de cliques no mouse. Okay, cool. So that is the first part that could cause us trouble. And then here I'm just going to take out some guys in the water because that is going to allow us. So the main objective right now is to bring mais rápido, build some bases. So Railkin is going to be bringing over projects, which are CPU, going to just a ideia da CPU it doesn't matter if we end up fazer ela não jogar. Ainda mais no hard mode. Which can happen. Because the important thing is going to be that we just end up like você não ser o alvo da CPU. Then the rest of the map is going to open up for us. I'm actually just going to start it a little bit sooner. Okay. Yeah, so up here is going to be another base that we actually end up having to take out. Exatamente. Depois desse game é o bônus game 3. Pode ser StarCraft. Em seguida tem o Legend of Zelda. The Legend of Link aí. A Zelda B2 essa cara já tá vendo. Depois aí tem Dark Souls 2 aí. Yeah, I'm good. All right, I'm good. Aí depois de Conquer vai ter o game aí de... So if I lose too many twin blades, it actually ends up like slowing down the last portion of the mission by quite a lot. Because in this mission, there is actually an auto-scroller that's going to end up popping up. Agora eles vão separar agora. Agora eles vão ser obrigados a separar, porque o Muffin agora eles vão ter que ser obrigados a atacar pra fazer a CPU atrasar o ritmo de jogo dela. Enquanto isso, o Rail tá defendendo. E ganhando os recursos. Yeah.
Okay. Okay, you win this time. All right, cool. Will always prevail in the end. All right, nice. Yeah, I'm good. Yeah, I'm good. Okay. Beleza, agora eles vão Hello? começar agora Oh, a is he just fazer like mais not going exército in? agora. Nice. Para fazer o ataque. Calma. Yeah, engineers Okay. Oh, can still take over buildings in this game. I accidentally just sent like all my twin blades back. It's okay. Just a few seconds. So at this point, this would be where we would normally say that you can read a bunch of donations because it's going to spawn a really long timer, like 10, 15 minutes, but we can skip it. So we're going to skip it instead. Beleza, agora vai ter essa cutscene aí básica. Because we're speedrunners. Começar mais uma parte do game. Okay, so normally we go in immediately, but I accidentally just sent all my Well, let me load up my dudes anyway. I just accidentally sent all my twin blades back to base to kill one unit. But that's okay. So, sure, why don't we go ahead and read a donation? Sounds good. If you don't mind, conversar e me fazer os diálogos do game. Oh, yeah. $100 comes from Joypunk. Get O ready to grow WR audience. deles são Got a bonus at work, so I'm going to o único ano que pre-toss fizeram over essa to y'all. categoria de copy. Los O game inteiro, Runners, não só do... parenting up the games I grew up with. I want to see King Dime, Acho que eles são de 1 hora e 15 minutos. mastered, so let's make that happen. É bem louco, ainda mais And com um ladies and gentlemen, estimate de we are 2 horas. $7,500 away. Let's go. Esse pode bater esse keep nível. that Vou até ficar going up, perto. guys. Tem demais deles mesmo. Pior que a hora já tá acabando, daqui a pouco já... Nice. Okay, so we Finaliza have... já. There's this big ring of like anti-air turrets and stuff like that, and Mais duas as you might missõezinhas imagine, aí. having only air units, those kind of hurt. So what we just ended up doing is flying past them and then going immediately in to try and destroy all of the important structures and units. They do have a good number of units up. Yeah, okay, that's okay. What I'm just gonna do is clear out a turret. Clicando de novo, pra ninguém esquecer. Or two, right? É um comandante sendo controlado por duas No, pessoas. just because you're like out of twin blades and we have to destroy the infantry. Desculpa aí invadir. Boa tarde a todos. Aqui é o Mexicano Nossa, e mexicano. desculpa aí pelo atraso aí. Tava ajudando aqui meu pai aí, agora eu tô aí com o rosto mudando por rir. Desculpa aí o atraso. One of the issues is that they can load infantry into these anti-air turrets, and if that happens, then the mission doesn't trigger. Bacana, velho. Which may have happened. Oh, that wasn't the end. They've got a unit somewhere. It probably loaded in one of these at the bottom. Yeah, no? Eles já vão acabar a missão já. O problema mesmo é a CPU. A CPU atrapalha demais. A pior coisa dessa mesma CPU. Pode força você tentar agredir mesmo. Yeah, he's gotta be. No? Where is their unit? We got all the structures, right? Yeah. Uh-oh. They're hiding a unit somewhere. Aí, já temos um momento never happened before. That's a lie. Pois é. We have a raging AI. Começou bem, só foi eu chegar que aconteceu alguma coisa do maluco. Thought you could hide Não, from me. inteiro. Who's going now? I don't think that was him. If you killed the power plant, it spawns a unit. Oh, it does? Yeah. Oh. Cara, é genial, velho. A forma como eles começam a sincronizar as gameplays deles. Eles começam separados e quando eles juntam fica muito fácil pra acabar com os exércitos dos caras. E o bom não é isso, o pior é que eles já têm planejado, parece que eles planejaram, né? O pior não é isso, é que eles têm um papelzinho na mão, provavelmente eles usam pra fazer, pra organizar a estratégia, provavelmente. Apparently George didn't get the memo. There's another one. What? No, that's a collector. I'm killing the collector. I don't care. Oh, wait, whoa. There he is. Look. What? How? Yeah, we did it. Tá, desculpa perguntar, mas ali o objetivo era pra matar os carinhas e, tipo, os caras estavam sumindo ali, os caras não estavam achando. Sim, a ideia é que, tipo, como o CPU não pode ser jogado, você tem que controlar a CPU inimiga, fazer ela não jogar. A ideia é tentar destruir ela antes dela reagir. Só que como ela acaba reagindo antes, é mais porque tá no hard mode, você acaba fazendo eles ter que interromper esse tipo de ataque, esse tipo de ação da CPU inimiga, pra não perder tempo na hora. Oh, okay. It'll play again if we fix it.
We just have to back out, E right? deu problema ali que entrou na cutscene errada. Pois é. Gente, essa é o normal mesmo. Fazer. Fazer o quê, né? A gente tá falando de um jogo que lançou nos anos 2008, né? De vez em quando, naquela época, dava mais zoada essas conexões entre jogadores. That's good news for me. We are closing in on StarCraft. It is getting ridiculously Bom, eu vou aproveitar aqui e dar uma olhada aqui o quanto que falta, né, pro jogo extra, né? Que é o StarCraft. Very earnest donation says I can't not miss out on a StarCraft speedrun. We have to make this happen. I have too many fond memories of playing a game of StarCraft with my best friends through the years. Estamos em $52.500 de $60 mil aí. Faltam menos de 7 mil. Shoutouts to my girlfriend sitting next to me. Love you 7.500. so much. Less than 3. Thank you so much, Corfox. Pouco menos de 7.500, que agora já tá com 52.700. Vamos, só vamos. Tá batendo, tá batendo. Tá chegando, tá chegando. Mas levando em consideração que a run ainda falta o quê, mano? Falta mais de 1 hora de run ainda. Vai rolar, sim. Estamos setando e acabar nos zoando aí. Né? Oh, they missed the cutscene. Oh, quick! Meu Deus, deu ruim de novo. We can do this again. Oh, this might cause another desync. No, it's fine. The cutscene is important. Yeah, acho que essa speedrun, cara. We will read more donations. Caraca, essa bandana aí que tá no cara, sensacional. Okay. Un momento. Dá pra entender, velho. Cara, é Command & Conquer, é horrível essas cutscenes bizarras. Cara, pior que eles fizeram live action de propósito, velho. Sim. O live action do jogo, nos jogos anteriores, virou algo tão inerente da franquia que os caras tipo, continuaram mesmo sabendo que era zoado. Pois é, velho. O pior é que eles fazem de propósito. Isso é impressionante. Eu tava lembrando aqui de uma, porque quem começou isso começou muito na época do Sega CD. E o computador na época que começou a ter CD também começou a ter esses jogos com cutscenes live action. Pois é. Thank you, Dasha. It's finally time to clear Europe of the Allied threat. They will be defending this base with everything they have. O pessoal que tá acompanhando, daqui a pouco aí em seguida tem a run de bônus game aí. Pode ser StarCraft, mas depende aí do incentivo bater ou não. Vocês vão sofrer um pouquinho aí com o Conquer. Tá bem bom a run, apesar das tragédias. Not to just burst out in laughter like even Curry understands. Okay. So what's going to happen is we're going to start the mission with a ton of resources, right? Is this the right one? Okay. Yeah, so normally you'd be sharing resources with your AI co-commander, but... Porque eles fizeram esse esqueminha aí de tentar começar rápido a missão. Acabaram dando errado lá no começo. And we're going to start off by building cranes. Reminder to build a crane. Thank you. Yeah. So we can build a lot of things because we want to spend as much of it as possible because when Krukov arrives, he's going to take almost all of it. So even if we don't spend all of it, if we spend a lot of things we don't need, we can then interessante essa mecânica. Os atores não aguentam não, velho. Imagina o cara de decepção fazendo isso. É complicado. Uma coisa que eles comentaram ali que eu achei interessante é que nessa fase parece que eles não como é que fala, dividem os recursos com a inteligência artificial aliada. Só que parece que quando ela entrar em campo, ela vai pegar uma parte aí dos recursos. Sim. Eles fazem isso nessa parte do game. Só que como essa é cofre, então eles vão ter que controlar esse recurso aí que eles perderam. So what I am going to be doing for the mission, what Railkun I believe is also doing, is going to just be massing air, because once again the helicopter deuterinos are going to be extremely effective at just destroying stuff, and that's kind of that's the objective, right? Is to destroy things. Destroy things. Yep, you're right. So also what we're going to be doing is building a super reactor each in order to increase our amount of power that we have at our capability. I'm going to end up also building 4 MiGs, which are agora vão ter que sincronizar as estruturas agora. Vão ser obrigados a pegar recursos antes. E como eles precisam jogar parados,
A ideia disso daí é basicamente cada um fazer um papel, só que agora eles não têm que fazer juntos por causa da falta de recurso mesmo. Claro, fazer isso antes da CPU começar a agir. É bem difícil, até porque tá no hard mode. Ela age bem rápido. Uou, teve uma doação de $1000. Sure. Aí é muito. Não tá nem no index de doações ainda. Isso, falta pouquinho ainda. Bater esse incentivo. I've seen you stream it a few times. Yeah, it's good. But yeah, that being said, we're starting to come up to the margin right now. So yeah, so they just gave it. And so now the battlefield is going to be expanded. And so here is Krukov. So what's going to happen is all of that money that's in the bank right now, about like contra-atacar. Que eu disse, quando a CPU começa a agir, fica muito ruim pra ele. E a CPU não vai parar de agir até eles começarem a ficar mais fortes, porque essas entradas que a CPU inimiga tá fazendo. So once we just start like selling a bunch of stuff off, like I'm just going to sell like 2 cranes, a bunch of these turrets, all these Tesla towers and stuff. Boom, we just like get an extra many thousand tem tempo pra falar o comentário da doação de $1000? Claro, tem tempo aí. Eu posso dizer que a gente chegou na run do Raelcon e do Covert Muffin por causa que o entusiasmo realmente passa pela stream. Entre o Muffin parecendo que tá sem ar para comentar e o e o Command Conquer, a atuação do Command Conquer, o meu dia está 100% melhor. Faça aqueles aliados tomaram um banho. Bom, deve ser alguma frase do jogo. Bom, $1000. Caraca. And I have this engineer here because I can take his construction yard with the engineer, which is one of the objectives. And when I take it, I can then sell it. That counts as destroying the building. Eu acho esse modo copy muito melhor do que jogar single player, porque como você com 2 pessoas controlando o mesmo comandante, dá pra agir separado e não precisar ficar fazendo tudo a mesma coisa mesmo. Fazendo coisas ao mesmo tempo atrapalha demais. Não dá pra organizar usando o copy. A gente faz o hard mode, porque o hard mode te atrapalha, você enche o saco toda hora. Aí você tem que ser obrigado a fazer os objetivos antes de atacar a CPU e acaba atrapalhando. Okay, it's dead. Okay, so top right, you get left. Sure. Okay, so now that we ended up taking that down, it's actually going to expand the map further because they're like, oh, you're infighting and stuff, and you don't like friendship. Bleh, that's good for us. We're going to attack you now. But what they didn't know is that we just have a massive air force, and we're just going to go and destroy everything immediately. Se não me engano, essa deixa nas últimas edições do game já. Acabando já, Run. Porra! E o Ultimate é 2 horas? Eu também não entendi esse estimate forçado aí de 2 horas, mas acho que é por causa justamente do a CPU acabar zoando ele. Pode ser. Então aí, em torno de 1h30 aí, abaixo. Acho que essa tem mais 2 missões aí pra acabar. E ainda vai ter 2 cutscenes ainda, vai aparecer no game. So also something to mention about the twin blades is that they actually end up having this attack every now and then that fires a bunch of rockets. So some really important micro is actually going to be like when I have this massive swarm of twin blades, actually splitting up some of the twin blades across different important buildings right next to each other. Because if you fire like all the rockets at one building, it's a bit of overkill. So you can actually end up saving a bit of time micro-wise. Ô, louco, o Rael ganhou Gold Split. Divvying up your units correctly. Ô, louco. Yo, nice. Beleza, completou mais uma missão aí. Eu acho que faltam mais 2 apenas. Eles vão fazer a próxima. E problema de novo. Os caras. Isso aí é de propósito aí pra dar tempo aí pra. Tomar uma água, descansar. Let's just see if this works before we restart.
Did you get pulled in? Vamos ver de novo a conexão. Vamos ver se eles não erram ali. This, I'm pressing buttons, because that's what you do in video games. All right, yeah, we'll skip that cutscene for now, because you have to watch it a little bit later. And yeah, we're going to have to restart, so switch away. Yeah, just switch away really quick. O enchimento de 2 horas é por causa desses bugs que ladies estão and dando. gentlemen, a preview of the StarCraft donation. Out of 60,000 we need, Faz we have sentido, cara. $54,264.64. We are nearly Esse 5,000 grande bucks away. propósito, And it's all justamente para não thanks to para acontecer esse tipo de donations large and coisa. small, much like these. Peyton De Gates novo, says cara, $100 to trocaram a say StarCraft setup aí. Remastered. Yes, please. Love at the Acho que essa é a CNC razão do co-op time de run. 2 horas aí. Hobo King sends us $10 and says, can't wait to see StarCraft run for the Swarm. Thank you. Smanley, really awesome idea with 15 bucks. He says, come on, Chad, let's get a donation train going. We're so close to that StarCraft run. Thank you, Smanley. Acabou ainda não, gente. Sim, sim. Só alterando a setup. Porque a rua tá trágica e tá travando, eles não estão conectando direito. Não é culpa da internet, é do próprio jogo mesmo. Sim. Nem é por causa da internet, porque eles estão na mesma sala. Então eles estão usando a rede local. And let's toss down back to Muffin and Railcoon for Red Alert 3! Yay. Yay. So when it does the wrong cutscene, you can tell it desyncs early. So okay, cool. Here we go. Welcome, Meu Deus. General. Thank you. Beleza, voltou de novo. Meu Deus. Yes, my friend, Tim Curry. I'm sure Krukov's treachery Problema pra atingir o jogo bônus. Cara, faz as it sentido. was to me. As my most trusted senior officer, I need you now Mas to a lead our cutscene forces aí. against those who would Uma água, destroy us. aproveita aí o tempo. Melhor atuação que eu já vi, velho. Cara, o Sensacional. pior não é isso. Cara, o maluco fica muito sem expressão, velho. Muito engraçado. They will be nothing without their venerable Parece leader. que o cara tá lendo, tá ligado? Um papel de propósito. Attack Mount Fuji, General. Não, ele olhando pra secretária foi sensacional, velho. Tipo, olha pra secretária, olha pro jogador. How you do? It is time for the empire of the rising sun to set. Entendi, cara. Esse diálogo toda hora tem no game, cara. Até no próprio jogo, quando começa a partida. Extraídos da sessão da tarde. Só lembrando que toda essa arrecadação que eles fizeram aí de $172 mil aí, tudo pra Médicos Sem Fronteiras. Tem a exclamação Médicos Sem Fronteiras aí. Sabe mais sobre isso. Alright, so we were asked during the Já arrecada cada ano também. units are. E aí, cara? Yep. My favorite unit is Bear. So if we could get audio, Então a gente vai pra mais uma tentativa aí de run. we're gonna have some funny voice lines and stuff. Yeah, if we get audio on. O jogo não quer, o jogo não aguenta mais. Yeah. So this is probably the hardest mission for me. In the previous missions, a lot of the difficulty is Essa controlling missão aí vai demorar bem mais. A missão mais demorada do game, porque você vai ter que fazer exército infinito agora. Vai ser obrigado agora a fazer exército sem parar. A gente dá outra missão que você ficava gerando recursos. Depende mais também da velocidade do run. Porque não tem um pouco recurso, aí eles vão ter que investir muito em dominação de mapa mesmo, pra garantir os recursos, mesmo que pouco. There you go, you've got the bear audio. O cara tá nem aguentando ali. We're gonna look at his ability and read it here because it's pretty fun. Paralyzes nearby enemy infantry with a deafening war cry. Also tenderizes meat. Beleza, agora eles vão fazer. And so my guy just has É simples ainda. alcoholic beverage. Eu tô impressionado com esse estimate tá alto. I'm gonna kill this guy 2 here horas no because estimate otherwise muito, Muffin would have to wait a second. muito generoso. E é que vocês fizerem tipo, abaixo de 1h15 assim, provavelmente eles poupam praticamente eles desatrasam todas as runs. We're fine.
Até agora, caso eles fechem 1h30 acima, eles vão ter um atraso de 2 jogos. Railcoon cannot trigger the next part of the mission, which is attacking this flaming barrel, but I can. So we have to wait for the conscript to do that. Meanwhile, the goal is to kill or assassinate the Emperor. However, we only need 1 unit to be able to land 1 attack on it, and then it'll progress the mission. Sim, jogo de So we can just have RTS the aí. bear run forward. But Tempo now real. that he ends up attacking, Railcoon is going to try and beat a cycle. Oh, nice. Good, good. And Muffin has the most important mission, which is to stand his É conscript basicamente in a isso, very uma missão specific spot. até o finzinho. No começo parece tranquilo, mas So they're going depois to vai come and começar arrest o us, caos aí okay? daqui But a I pouco. just put my conscript in an extremely tight spot. So each of us has 2 guards that are going to run up, but you'll notice Os they're running guardinhos from ali. the guards. And Que isso? Good one. I like that. Thanks. Yeah. So our goal is, so we got the double wiggle there. Esse jogo é maravilhoso. That is our goal. So probably a safety save before you try to draw the attack on Yes. Yeah, let's do that. Yeah, okay, where do we start? Right, so I am going to be building structures towards an expansion, which is going to get me more resources. However, more importantly, this is going to cause the enemies to freak out. And they are going to come and attack me immediately, actually, with a wave by building. Agora é o seguinte, eles estão separados agora, só que eles vão fazer o seguinte, vão botar aquele recurso para pegar mais soldados. Eles não vão manter recursos, eles vão forçar a economia. Then I'm going to continue O exército barely até ainda mais extending my aí. power field by building Eles são additional separados, buildings cada up um to this expansion. This is going to allow me to take this expansion pretty fast. Then, while this is all going on, I'm going to try and roll over this wall, and then I'm going to build the war factory. Oh, I'm just barely out of range. I must have misplaced one of my buildings. That's okay. I just have to build 1 more reactor. So weird things might happen because my timing is slightly off, but we'll see. I give you a turret. Yo, thank you. We've got this pretty well worked out to where Muffin is going to attract basically all the attention while I build up and tech really fast. Because during this mission, we need to kill about 3 different enemy commanders. And one of them is going to spawn in the top right base that only has a couple turrets defending at the moment, but the base isn't there yet. Beleza, And agora eles the vão way that the Empire de boa aí. bases work, if I can Os get in there Ineders. before the base appears, I can kill it very A fast. fase é bem de boa aí no prevent it começo. from building any O CPU não vai forçar units. ataque So nenhum Muffin por is doing enquanto. all of this to detract attention away from me. Ela vai forçar lá pra depois, quando eles começarem a avançar Get in mesmo, there and kill the enemy base usar a before tropa it dele na becomes a área threat. da CPU. Okay, so we're also using our engineers to actually end up taking a resource silo that is going to allow us to get a tiny bit of additional income. It's not much, but it does actually make quite a big difference over the long run. So there I have made my expansion, and I've also built up a couple turrets. And so here they are going to start attacking me. Let me know if you need the mag set. Okay, I will. So also putting this engineer in here is actually another thing that causes them to freak out pretty heavily. Agora é só uma parte leve aí. Maria, por enquanto, não vai mudar nada. Vão produzir recursos. Quando a gente pegar os poderes especiais, que eles vão pegar. Okay. Realmente se pega o tornado, mas eles não vão usar. Parece que eles não vão usar. A little bit before the event. And so my goal is to como agora acabando o game, eles vão precisar, em vez de ficar lutando de soldados, eles vão pegar mais tropas pesadas. Is going to get them to freak out, but they didn't have any of the big scary units. Uns automóveis mais forçados assim mesmo, para eles terem mais ganhar no combate mesmo. Ficar só destruindo tudo de uma vez só. I got it. Thank you. All right, so I just ended up taking out their wave force. Which is actually really, really important that I did that because it's like their big sort of end game thing that's going to be dealing a ton of damage. Oh no, hey, get back here. Oh shit, he's just rolling over my infantry. Okay. There we go. Okay, so what is going to end up happening is a bunch of like Oni dudes are going to end up coming and they're going to be super upset with me and try and murder me. But I am going to stop that from happening by just having tons of units. Eles começaram a avançar, o Rail já vai indo de frente já. Mas deixa as tropas na frente para não destruir primeiro as armadilhas que tem pra mim. Enquanto
linchpin of O our Robert strategy vai here. já preparando as outras tropas em seguida. Tem mais soldados. Things are going a little bit strangely because we didn't end up having nearly as many units attack me in that single wave. So things can actually get really, really spooky and like start attacking Railgun and stuff. Oh no, here it comes. Okay. I'm fine. Yeah. Okay. Okay. Yeah. So here they go. Yeah, this is much smaller than it normally is. There's a couple coming after me. I'm gonna. Yeah, you have a wave force on you. I'm just gonna use my mag set. Yeah, go for it. I should be fine against the Onis if they end up coming. I'll just make some extra base dudes before I go up to V4s. Okay. Vai tentar começando a atacar já. Tem que atacar com força total. Okay. Eles acabarem fazendo a CP ou não jogar. Tem reação. Tem no xadrez considerando isso aqui, mas ela não vai ter como fazer nada. O objetivo desse jogo é bastante isso. Frente dessa hora. Fazer ela jogar. Todos os movimentos que ela precisa. Here that we're going to trigger after we destroy the base that's closest to us. But that being said... Oh, there's Onis up here. Oh god, oh god. Do you have mag set? No, it's 2/3. Okay. Oh, they're going away. They're going away. Okay, yeah, so... It's fine. Sorry. I'm actually going to end up building a few Apocalypse tanks now before I go up to the V4s, because they haven't attacked me with the big wave yet. So they're just kind of skirting around. Stop. Oh no. Oh boy, okay, so they attacked Railgun. Elas são bonus do... Pode ter depois aí do... Da World Coast Bunker. Tá no... $36.400 aí. Tá 4.000 aí pra bater. Ele vai bater, mas eu acho que tá acabando já o ano. Só eles organizaram o setup demorado. Caso os runners fazem merda aí, acaba demorando mais ainda. Pode ser provável, talvez. Okay, I am gonna go up to the V4s. They should attack me. All right, I have 2 more Apocalypse tanks though, just in case. Olá, Felipe. Good. All right. Beleza, agora vão atacando já essas bases marinhas aí já. Okay, so they have a hero unit that's kind of like hiding. Eles precisam começar a organizar os recursos. Como eles estão fazendo agora. Se eles não forçarem mais recursos. A única parte do jogo que você precisa de mais recursos do que o comum. Realmente da Winter é menos recursos, mais soldados. Mais recursos, mais tropas além de soldados. These sickles were extremely effective. Yeah. Another wave force? Wow. Okay. Yeah, they are not being nice. Okay. So I am actually... Do you want me to come over and help you, or...? I think I got it. Okay. It's a little rough, but I'm doing all right. Okay. Feel free to, if you have to use your mag set, to do that. I think I killed this base up top. Okay, so now what I'm going to end up doing is I'm going to start progressing the mission for us, because I still have like my entire army and like a ton of really organizar o ataque já. And then I am just going to end up building ver se eles conseguem também. Bem rápidos, for the rest of the mission. And then by doing this, this is actually going to allow us to be able to take down the final boss of the mission really, really quickly. They have another Okay, I will. Thanks. Okay, cool. So I just destroyed a building that was... Oh, yep. Yeah, here they come. Tava demorando. No problem. Good. Okay. So what I am actually doing right now is I'm preemptively setting up to demorou muito. Oops. Take down the next base, like right after it comes up. Oh no, Yuriko, please stop. Yuriko, go away. Yeah, nobody likes you. Yeah, so this is Yuriko every single time. And you can see sort of like a small little skull on the mini-map when that comes up. Okay. So now, as we progress... A moral, a cidade do monstro é muito boa. Yeah, there's one more building. Yuriko, stop! Okay, this is fine. The base is dead. Move on to the next one. This is fine. Yeah, this is fine. This is fine. You don't have mag stat, do you? I do. You do? Okay. Do you Beleza, agora tá acabando a missão já. Okay.
Okay, so what Fazer os Railcoon últimos is going ataques to aí end pra up acabar. doing is using his magnetic satellite in order to take down these buildings. Oh, Vamos Yuriko's organizar over rápido. here. Uh-oh. All right, I got reinforcements coming. But you only need to kill the ones on the right now. Do you have sickles for her? She's dead. I got her. Okay. Ótimo ataque aí. I've got more units coming. Cumprida. You just need to kill that war factory in the gate on the right. Okay, I have to just take out these zonies really quick. Okay. Okay, so now that we were able to survive that, what we are going to end up doing is bringing all of our guys over after we destroy a single building. And then I am going to end up taking these bullfrogs here to try and get us vision really, really fast. Okay, cool. I've got some sickles left over, so I'm going to try those too. No, sickles. Curiosamente, essa transmissão aí da Run. Okay. Depois já acaba ela. As I mentioned, wait force, watch out. It just killed your V4. Oh, it did? Oh boy, yeah, we need that. Hang on, I got it, I think. Okay, that's fine. Yeah, because we only need one, right? Yeah, One. you only need one. Okay. Okay. All right, this is okay. Things were looking a little spooky, but this is okay. Okay, so now the map is going to actually open up for us, and we are going to be able to progress. And we need to do two things. We need to destroy a structure that's holding a Ele já unit, tá acabando a and missão then já. we Faltam os need dois minutinhos e eles já terminam. destroy the Pelo que unit falaram that ends up agora, eles coming out vão of ter that que structure. destruir Nice. um prédio, né? E destruir a unidade que estava saindo do prédio. Eu acho que essa aí é a unidade, esse robô aí. Okay, cool. So now the Emperor is going to spawn, and he's in this huge Oni Deuterino. However, we have a ton of Apocalypse tanks, so all we have to do is set like one or two of our Apocalypse tanks to this like tractor beam that's going to pull him in, and then just use like all the units that we've been building up to be able to take him down very, very quickly. So it doesn't even matter that he's a super strong unit. Yeah, there he's just stunned immediately. Normally this would go faster because we'd have V4 rockets killing them, but we lost all our V4s because we had to go into extreme backup strats there. Beleza, agora eles vão It's too big to get sucked up by the mag stat, sadly. jogando aí. Daqui a pouco tem mais uma cutscene aí, vocês vão aguentar mais um. Nice. Good job, Felizmente. Eu lembro, se não me engano, também tem. Mas eu não sei se eles vão estar cheios antes da cutscene ou não. Oh, man. Sei que depois. So the way the rest of the campaign's like really going to shape out is basically just building tons of air units and going out and destroying stuff. But in a moment, we're going to get the victory screen, and you did it! Awesome. Okay, and now. All right, absolutely no talking. Nope. This one. Nope. All right, I'm not even going to preamble this with a meme or anything. Just watch it. Just watch it. Commander. First of all, Beleza, aí. Já vamos para a última missão do game já. such an important victory. Vai acabar mesmo. The Empire of the Rising Sun has now joined the family of our glorious Mas aí esse jogo aí maravilhoso. É o Conquer. Though culturally, they are a backward and superstitious people. Technologically, they are quite advanced. Dr. Zelensky has been delving into some of their secrets, and I'm sure he has some interesting insights. Dr. Zelensky? Dr. Zelensky? Top cutscene. No matter, we have Oi? some work to do. It is time, my comrade, to deliver the final blow to the Allied cause. You are to meet the Supreme Allied Commander at Easter Island. Together, you will sign a treaty. Deixa eu tomar uma água rapidinho aqui. All armed conflict. I have convinced them that we as a nation are weary of war, and that our people only want peace. We will sign this treaty. We will come together as brothers, and then we will crush them. Yes, General. It is a trap. And you, my friend, are the... Meu Deus, velho. Ele a qualquer momento parece que vai rir, cara. É sensacional. He just looks so pleased. You guys paid for that. He just looks so pleased with himself. Oh man. All right. Yeah.
Beleza, agora essa última missão aí é bem simplesinho. Só esperar mesmo acontecer ainda. Da mesma forma que as outras missões ocorrem, pegar o máximo de recursos que der aí e atropelar a CPU inimigo. Yes, Commander. I want to show some love to the $5 hype train on Twitch chat that showed up at 55 of your run. Hey! Yup, Twitch chat is being a force for a chaotic good. Meu Deus, essa piada de urso. Hey, Poogle. Hey, Poogle. Jesus. E com preguiça até pra rir dessa piada aí. Meu Deus. Command Conquer, galera. Faltam $3.000. Na verdade, $3.100 pra ser mais exato. We need StarCraft. Also, if you don't mind, Muffin. Wow, that's actually pretty good. Thank you so much, Troy. O pessoal tá fazendo um trem de doações ali pra ver se consegue bater aí o Eu tô vendo. Precisa fazer. StarCraft. Já tá acabando não, já é a última missão já. Keep going if you got it, man. Sure. Scott HW sends us $25. She says, let's keep the RTS magic going with StarCraft Remastered. Here. Oh, by the way, we are under $3,000 left on that. We need to make that happen. We're gonna make that happen. I want you to make it happen. $25 from MOD says more RTS after CNC. Now that sounds like something I want to get my money on. Had to have a nice reason to donate during Muffin's run. His laugh is always so enjoyable. Oh, thank you. Now starting my night shift would get even more awesome with some StarCraft Eu não sei por que existem esses poderes de protocolo do game. Até agora não, eles usaram I'm going to make a sub here, because as you see, there's some units gathering in the bottom right. We are going to be eventually trying to kill those, because as you heard Tim Curry eloquently explain, this is a tudo bem? But after Ok, a gente teve um pequeno problema aí. O Kruger caiu. Eu vou ficar traduzindo o que ele tá falando. And together we'll try and wipe out most of the anti-air units for us, because we're going to both be relying heavily on those helicopters you saw before. So it's my mission here to clear out all of the hydrofoils. Ok, pelo que o Rael tá falando, né, a missão dele é destruir ou coletar uns itens ali na água, né, enquanto o Muffin vai ficar fazendo mais unidades Twin Blades, né. Fantastic, thank you, Railcode. Então, por enquanto, é só literalmente eles fazendo coisas ou coletando coisas. Feels bad. Tomara que o Kruger volte. Nake sends us $10 and says, as a Korean citizen, it is a legal duty to pay when there is a StarCraft speedrun. Keep up the great work. Mike Lama with $50. Says, love watching Covert Muffin. Já estamos em $58 mil e 200 mil de 60 mil. What did it take to get all of these famous actors to join in on one of the campiest cheese fests in video game history? This one goes to the StarCraft incentive. RoboNoco with $25 says, donating because this is awesome. My husband and I love Tim Curry, and he can't wait for the SC Classic run. A gente tem 2 minutos ainda. Why don't we go ahead and say... Well, wow, we still have like 2 minutes. Só vou lembrando, né? Aproveitando aí que vai ser a minha primeira aí da noite. Sejam bem-vindos todos que estão chegando aí, né? Vocês estão assistindo a SGDQ, a maratona de speedruns americana que está rolando lá em Bloomington, Minnesota. E tem mais de 140 jogos nesta maratona, nessa grande maratona, né? O evento, né? Todo o dinheiro arrecadado do evento vai para Médicos Sem Fronteira, né? Que é uma organização, né? Que ajuda pessoas em várias situações aí de falta de saúde, seja em guerra, crise humanitária, epidemia, desnutrição. Eles trabalham em várias áreas, né, de saúde, né, internacionalmente, né. E eles atuam atualmente em mais de 70 países e contam com mais de 36 mil profissionais em seu grupo. Aqui no Brasil eles atuaram entre 91 e 2002, combatendo uma epidemia de cólera na Amazônia e prestando trabalho de medicina preventiva com tribos indígenas. Você está assistindo pelo canal da Speedruns Brasil, nosso canal aí nacional, nosso hub nacional aí
de speedruns com maratonas, torneio, corridas e uma calambada mais de coisa aí que a gente faz para expandir aí o hobby, né, que é de speedruns aí pra galera, além de ter um canal aí que a gente possa fazer as retransmissões aí da SGDQ e AGDQ. And then use the submarine to try and take out the 2 hydrofoils over here. This is usually great, usually works really well, and he ends up being able to get most, if not all, the hydrofoils. Pelo que parece aí, já estão comentando aí de como é que eles vão fazer, né? O Muffin parece que ele vai dar agro nas unidades aéreas. And we hit that trigger, and then we will go from there. Parece que ainda tem mais um pouquinho de tempo, né? Good. Yeah, this probably get a couple quick ones in here. No caso da AGDQ, né? No caso da AGDQ, a gente não pode fazer runs em emulador, né? Muitas das vezes, se você tiver algum problema aí de jogo faltando, é capaz de alguém levar. Nesse sentido, a gente consegue algumas coisas aí. Entrou aí, ô Zé Kruger? One of them moved. Should be fine. Where's the other hydrofoil? I see one. Yeah, there's one in the back. I can take care of him. Oh, nice. Okay, you got him. Oh, wow, nice. Oh, that was really good, actually. So Railgun ended up being able to use that magsat to be able to pick up some additional units that just is going to help clean up this force. Because, of course, after we destroy this force, it's going to end up triggering the next part of the mission. So being able to pick those up was actually really, really beneficial for us. And we are going to be able to get into the next part of the mission very quickly. Base. Huh? Left side of your base? Yes. So now the map is going to open up with this. Agora o mapa abriu, né? E agora eles estão enfrentando uma força aliada ali. Oeste, né? Oeste do mapa. Primeira coisa que eles vão sofrer é um ataque aí marítimo dessas unidades aí. Then here are the things that are paratrooping that Railgun mentioned would happen. And so we're going to see where they end up dropping. Tá, agora eles estão sofrendo um ataque aí de gente caindo de paraquedas perto da base. Yo, nice. Okay. Yeah, they're right there. Okay, cool. So Railgun's going to be able to clean that up really nicely. And this is going to allow me to sell some stuff. Voltei. Opa, e aí, Zé? Alright, and so now we're going to try something. O nome desse jogo é Command & Conquer Red Alert 3. Seja bem-vindo. Yeah, it's pretty inconsistent. But we're going to go in here and destroy some very particular structures. So we're going to take down this and then we're going to try and take down the base. All in the meanwhile, I'm trying to micro my units in order to make sure that they don't end up dying. And if I do this correctly, I can just end up sending them back. Não vai acabar não agora. And if this works, then I will just end up selling all the structures. Doesn't look like they're doing it. Está faltando exatamente $350 para chegar no StarCraft. Agora já. Só $350 já acabou. É GG aí. Yeah. So what we've had happen in the past is we've just had them end up like selling all their stuff. Isso, StarCraft remasterizado. So that can just like end up happening after we destroy like 2 buildings. Mais uma cutscene. Vai acabar mesmo. Pra mim vai acabar depois dessa cutscene. Ah, achei estranho realmente, velho. Esse estimate de 2 horas foi muito humilde. But now I'm afraid you have outlived your usefulness. You know just enough to be a cara do maluco, velho. Genial, mano. The future of the Soviet Republic. I will not say das Vedanya, Commander, as I can assure you. É sensacional essa cena. Genial. There's one more. I do not understand. The Premier has gone mad. My loyalties lie with you, Commander. For the good of the Soviet people, you must defeat him. Tá acontecendo no final daqui a pouco. And the best part. Ah não, tem mais uma fase aí pelo que parece. Ou uma parte da fase. Ah, ele pulou uma fase. Nossa, esqueci de falar, ele pulou uma fase sem querer por causa que tinha saído do jogo, lembra? Nossa, ele vai ter que fazer essa fase mais uma vez, hein?
Bom, agora eles vão enfrentar Falar o que ele Proct acabou pulando essa fase. dentro da base secreta do vulcão. Mas essa é a última mesmo do jogo. Mas exceção da parte do que isso não tem. Pois é. Essa é só atacar mesmo, essa daí acho que não precisa gerar nenhum recurso. E atacar mesmo. So what we have to do is we have to destroy this structure here, which you can't quite see yet until Railgun gets vision. That is covered by a ton of anti-air. And then what I am going to end up doing is I am going to first... Não é muito bom, velho. Hurry up! Okay, for memes, and 13. There's 13. Squiggly bracket. Yeah, 13. it's important. Okay, you ready? Yeah. Provavelmente os caras fizeram em consideração 2 horas pra caso eles tivessem problemas de fase, tipo, muito difícil, e eles tivessem que restartar as fases. Mas acho que ele vai até demais, acho que 1h40, assim, de Meio estranho. Ultimate 2 horas? Yeah, I just used it on mine. Cool. Agora foi muita coisa. Pô, cara, o WR eu não sei, cara, mas se você for no site da speedruns.com... WR dessa categoria é 1h15, 1h15. Pô, até... Pô, já? Caraca. Acabou já, velho. Eu falei que era rapidinho. Acho que por enquanto ainda não tá os VODs, mas aos poucos os VODs já vão começar a aparecer lá no site do canal da Speedruns Brasil, né? E no canal da própria SGDQ. Isso agora a gente tem StarCraft aí. Depois do Game Age Conquer. Então, até porque a unha é bacana. Destiny has placed the fate of the Soviet Union in your hands, Commander. The Allies are still reeling from what happened on Easter Island. The last of them have retreated to the United States. Their president, who rallied the world against us, now stands alone defending his precious city of New York. Que o J.K. Simmons vai estar aqui? Que isso? Right, so we're gonna have some guest appearances from J.K. Simmons in this mission. If you see him pop up on the top right, we're just gonna stop talking because all of his lines are great. Enfrentando nos Estados Unidos. So guess how we are going to end up destroying the American base? That's right, we're taking down the Statue of Liberty. Eles vão finalizar mais uma parte dessa última missão aí do game. Só pra acabar mesmo. So in this mission, esse teammate tá muito bizarro, velho. Eu não consigo acreditar que esse teammate é 2 horas. And the first thing we need to do is like spread them around the map and just have one destroying the mineral collector just constantly. But they basically just like hide in these mechs, and then after a bit they lá pra em 30, they just 38. one-hit KO Em 30, 31. They can Máximo also 33. infantry units by jumping on them, which is nice. Right, yep. Nossa, agora é sequência agora de So once missão. we get them all into buildings, we want to Basicamente rally é them, isso. send Essa them última back aí. to start, because we're about to get a bunch more units. Caraca, malandro! Homem-Aranha! We get a large slug of units, and we're going to control them very carefully to try and break in here as... O chefe do Homem-Aranha! Portas do Homem-Aranha! Oh, they let us do this. So we're gonna fly these blimps in because they're huge health tanks and they do tons of damage. Pode os caras fazer isso, velho. Just a little bit, give them a little bit of a boost. And I am going to keep all my twin blades alive. That's very important that mine stay O alive. JJ, exatamente, o JJ. And then after they get in, I'm gonna send in the Tesla tanks because the Tesla tanks are extremely powerful. Yeah. Okay, so I am just sort of eking my ground units forward. Essa missão aí é So só... basically, they just have a ton of anti-air in there. Essa última missão, so essas tanky partes that it de just fase, like it just does not só matter. porrada So mesmo. somewhere around now, Que gere also, we're recurso just going nenhum. to rush in with all the droids and Atacar mesmo e acabar all com of the tudo. Tesla tanks to just start taking them down. Fora do mais estilo Nice. raça Oh, that's Percy really aí. good. Yeah, so the blimps were able to destroy their Athena cannon, which is just a stupidly powerful unit and can cause lots of problems with destroying all of our stuff. Oh, yeah. Oh, shoot. Is it still up? No, I think it died. Okay. Oh, there's the second one's down here. I got it. Okay, cool. Okay, so I just lost all of my Tesla tanks, but that's okay because we ended up being able to take down... Wait, did more spawn? Yeah, what was I got it. Okay.
Beleza, I'm eles gonna vão deploy this Tesla tank. acabando com tudo já. No, deploy it. Vou finalizar a base inteira do Didn't work. CPU inimigo e já era. My blimp went on Eu não a sei se eles natural vão journey, fechar so o I'm just gonna have game them antes ou clear the depois. left. Porque tem We mais uma wanna get cutscene ainda, não sei se vão mostrar. power, so it turns off the turrets. Okay. So that could have gone better, but we're all right. Yeah, we're fine. As long as Railcoon keeps all of his twin blades, that's literally the only thing that matters. It's nice to have some other things up, but we don't need it. So now that we took out all of their power, like all their turrets and stuff are offline, so all we have to do is go over and destroy some of these structures. So I'm actually just gonna pop my special ability on my blimp. Okay, so now what Railcoon's gonna do is E o Homem-Aranha de novo aparecendo, hein? left of the map, because that's where the map is going to. Genial, velho. Só aparece por Sim, um é segundo. sensacional, velho. Good. Okay, so the map is now expanded, and he kicked up the ore level, so they are going to end up destroying a bunch of stuff. So the funny thing is that I can actually end up building structures in Railcoon's base, so I'm just going to build all my buildings over in Railcoon's base, except for like one. Yeah. There it is. Meu Statue Deus. of Liberty. Nicolas Cage stole the Entender, velho. Esse jogo é Declaration of Independence. maravilhoso. We blew up the Statue of Liberty. Wow. So as we were using Natasha before, she has the interesting ability to one-shot buildings, and some of them get flagged as Todos immune os to vídeos this. vão ter. This one Todas as estrelas aqui. Vai ter depois um VOD. I'm gonna be making it Seja aqui ou to até get mesmo na Natasha over there, and canal da SGDQ Brasil. Muffin is just Sobre gonna a Restream da SGDQ. Então vai ter todas as runs Yeah, e so I'm comentários. going to be building a super reactor over in Railgun Caso ninguém space, tenha and visto. I am going to Quero rever build de some novo. conscripts on the grounds to just help defend, and then build one defensive structure, and that's going to be enough to help me the survive. Apollos are here. All right, my blimp's in the way, so should be okay. Oh, they're on the helicopters. No, stop, please. Okay, Eles yeah, vão so sofrer um it's ataque actually da CPU. Se tu extremely começar a trollar important that eles, Railcoon keeps these. Oh no, No, this is actually bad. they're dead. I'm gonna have to make new ones. I don't think. isso não aconteceu I might be até able to agora. make two. Começou a zoar agora. Yeah. É, dessa vez This is eles actually pretty bad because we deu um azar ali need na the twin RNG, blades porque to eles be perderam as alive. unidades. I'll build an airship, an air yard. It's fine. I could make one. Yeah, you and then do we it. could I'll we could load it up. Yeah. Okay, so we're going to switch up our strategy because we just ended up losing like all of Railkun's twin blades. I can actually load Railkun's units up into my twin blade as well. So I am going to just end up building 2 airfields to build some MiGs, but then also some twin blades. So we're going to slow this down just a little Beleza, bit. agora eles vão ter que but, construir that's isso daí. I can make some MiGs. Tem que construir todos os pegar okay. recursos agora. Agora é obrigatório mesmo pegar recursos. O CPU começou a zoar. Como ela tá na hardwood, quando ela começa a ficar um pouquinho mais chato, é difícil controlar. Okay. So these MiGs are really nice because everything around this base, right, around the Statue of Liberty, is literally anti-air. So they have these MiGs that destroy air units. That's what destroyed Railcoon's stuff. But I also can make MiGs myself. So I will do so. Oh, actually, you know what? Let's just do this instead. We'll build the twin blades out of that one. Okay. Yeah, once one of them's full, make the twin blades from that one. Okay, yeah. So really interesting thing is that you can actually only end up building 4 MiGs per airport overall, which is actually kind of important. So I'm actually just going to build a crane to help repair up a bit. I'm going to bring my twin blade. Natasha is ready. Okay, cool. So we're pretty much good to go, but we are just going to play this a little bit safe. That one's got Natasha. Okay, that one has Natasha. Okay. And I'm gonna make 4 MiGs. Okay. I'm gonna send the blimp out. Okay. Right, I've got a blimp on the way too. When do we even call Legal time? ver que mesmo no jogo sendo 2008, tem um gráfico bacana There's até. like, we'll call time when we get the statue, but there's like one final cutscene afterwards that we'll watch. Beleza, ele vai ver a cutscene lá. A cutscene no final do jogo ele vai ver. Vai contar o tempo no final da cutscene, Do you provavelmente. want to load up the other units into the other? E já vai acabar em Yeah, we need half. 3, 2, 1. And 1,3 aí. alright. So now it's time to make a safety 1,2. save, Ele fez um 'cause fake aí de time. Yeah, and we're on backup strats already.
Okay, so acabando, é a última missão mesmo. Agora é finalizando. Because this is going to allow us to destroy their anti-air. Because we absolutely cannot have the twin blades go down. They might just allow us to sneak in. Okay, so yeah, so here we go. So as you can see, there are lots of MiGs here. So we're gonna do go for it. Go for it. Okay. Go for it. Beleza. Just drop them in the Vai corner. acabar agora. All right, and we got him in. Okay, and all right. So funny thing is that Perdão pelo cachorro. Esse daí agora eu não controlo mais. One shot killed them. However, the Statue of Liberty, for Ai, meu Deus, vai acabar. Nossa, não acabou ainda. Aqui azar, o CPU não quer deixar. Nice, GG. Pronto, agora acabou. GG. Vai ter 40 GB e tudo aí. Basicamente essa run de Conquer tem que explicar muito, é o RTS, então é tudo estratégia mesmo. Fazer mais pela velocidade do próprio lugar, né? Principalmente de Conquer, que eles têm que sincronizar todas as estratégias dele, pra terminar rápido. E ela não foi tão ruim, agora 20 minutinhos. Minutinho acima do PB. Já tá a WR dele. É só eles correndo nessa categoria. Essas mostram a cutscene final aí. The people want to meet their new premier. The future is yours, Commander. The Tá future certo. is yours. Cara, as músicas do Command é muito bom, velho. Bom, com isso a gente agora vai para a run bônus, porque bateu. Temos aí uma run de StarCraft remasterizado, campanha Proto. Pois é.